Assalamualaikum, this is Maria. Welcome to my another video. আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব কিভাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পিক্সার অবজেক্ট টেক্সট এডিট করতে হয়। যে কোনো পিক্সার এডিটর অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে করা যাবে, কিন্তু আমরা দেখব পিক্সআর্ট দিয়ে কিভাবে পিক্সার অবজেক্ট টেক্সট এডিট করতে হয়। গুগল প্লে স্টোর থেকে পিক্সআর্ট অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। দেন অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করুন, তারপর আপনার পিক্সআর্টটি সিলেক্ট করুন। দেন টেক্সট অপশন থেকে আপনি যে লেখাটি অবজেক্ট করতে চাচ্ছেন সেই লেখাটি লিখে ফেলুন। আপনি চাইলে ফন্টও চেঞ্জ করে নিতে পারেন, এখান থেকে ফন্ট চেঞ্জ করে নেবেন এবং লেখাটিকে অপাসিটি কমিয়ে দিতে পারেন বা আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন। তারপর টেক্সটটাকে টেনে পিকচার অনুযায়ী বড় করে দিবেন। দেন ইরেজার অপশন থেকে পিকচারের ওপর টেক্সট লেখাটি রিমুভ করে দিন। নিখুঁতভাবে রিমুভ করা হলে দেন এটাকে টিক অপশনে দিয়ে দিন। এরপর ইফেক্ট থেকে একটি কালার সিলেক্ট করুন। দেন ওকে। এবার পিকচারটিকে সেভ করুন। ওকে।
তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। with